இந்தியாவில் என்றுமில்லாதவாறு அண்மை காலமாக கொள்ளை சம்பவங்கள் தீவிரமாக அதிகரித்துள்ளமை தொடர்பில் தமிழர்கள் தரப்பிற்கும் போலீசாருக்கும் இடையில் விசேட சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது. டொரண்டோ பெரும்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழர்களின் வர்த்தக நிலையங்கள் உட்பட பிரபல நகையகங்களில் கொள்ளையிடும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன. முன்னதாக யாருமற்ற நேரங்களில் கொள்ளை சம்பவங்கள் இடம்பெற்று வந்த நிலையில் தற்போது பட்ட பகலில் மக்கள் முன்னிலையில் இந்த சம்பவங்கள் இடம்பெறுகின்றன. ஆப்பிரிக்கர்களுடன் இணைந்து சில தமிழ் இளைஞர்களும் கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபடுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. டொரண்டோ, ஸ்காப்ரே, பிரம்டன், மினிசுகா ஆகிய பகுதியில் உள்ள தமிழர்களின் பல நகைக்கடைகள் உடைக்கப்பட்டு கொள்ளையிடப்பட்டுள்ளன. இதனை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போலீசார் திணறி வரும் நிலையில் அதனை கட்டுப்படுத்த கோரி டொரண்டோ தமிழர் வர்த்தகர்கள் போலீசாரிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். கொள்ளை சம்பவங்கள் தொடர்பில் கனேடிய தமிழ் வர்த்தக சம்மேளனம் ஏற்பாடு செய்த விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று நேற்று முன்தினம் சம்மேளன அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள், அமைச்சர் விஜய் தணிகாச்சலம், நகரசபை உறுப்பினர்கள், நகைக்கடை உரிமையாளர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர். இதன்போது போலீசார் கருத்து தெரிவிக்கையில், இந்த கொள்ளை நடவடிக்கைகளை நாங்கள் தினசரி நடவடிக்கையாக பார்க்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த 2 வருடங்களுக்கு முன்னர் மருந்தகங்கள், சூப்பர் மார்க்கெட் போன்ற இடங்கள் இவ்வாறு கொள்ளை கும்பல்களினால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. தற்போது மீண்டும் ஆரம்பமாகியுள்ளது. நாங்கள் எங்கள் தரப்பில் இருந்து அதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். நீங்கள் உங்களால் முடிந்த விடயங்களை செய்து இதனை தவிர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுங்கள். எங்கள் இடங்களை நாங்கள் பாதுகாப்போம். வீட்டு உரிமையாளர்கள், வாடகைக்கு தங்க வைக்கும் நபர்கள் தொடர்பில் அவதானமாக இருக்க வேண்டும். ஆபத்தில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் செயற்பாட்டினை நாம் முன்னெடுப்போம் என தெரிவித்துள்ளனர். கலந்துரையாடலின் போது அமைச்சர் விஜய் தணிகாச்சலம் உரையாற்றுகையில், எல்லாருக்கும் வணக்கம். Hello everyone. First off, I would like to thank Canadian Tamil Chamber of Commerce, 42 Division Superintendent, York Region Law Enforcement, police, detectives, inspectors. Thank you for your service and thank you for being here. I've been hearing stories, I've been watching videos. Either is a business break-ins, jewelry shop, auto theft, gun on the head, in their house. So there's a story in my riding of Scarborough Ridge Park. 5 people got into the house, guns on all the members' heads. A 12-year-old was sleeping. He woke up with the gun on his head. He has never seen a gun before in person, other than the video games. They took the jewelries, took the car keys. They're gone. That young boy, he couldn't sleep for nights. This is not just one story. All the business owners and even families with kids, they are in fear. I think today's event is mainly focused on the jewelry shop business break-ins that have been taking place. I want to highlight what's happening in the provincial government. There are 3 levels of government: federal, provincial, and municipal. I am part of the provincial government, Ontario government, under the leadership of Premier Ford. We are tough when it comes to any crime, whether it's auto theft or business break-in or to keep community safe. Premier Ford, Minister Kersner, Solicitor General, and Associate Minister Graham McGregor for auto theft and bail reform, we are focused on to make sure we not just bring investment, to bring all the tools to our law enforcement so that they can do their job, but also we are tough on legislation. We brought regulation and we brought more investments to make sure this new legislations are implemented. And we all know in Ontario, Premier is tough on crime. But that is not enough as we are speaking today. The reason that is not enough is because when a police officer catch someone with an illegal gun or illegal drugs, before the police officer even finish the shift, they are out on bail. ஒரு ஆள் வீட்டுக்கு முன்னால் வந்து
கதவை தட்டி பெல் அடித்து நெத்தியில் துவக்க வச்சு கார் கீயையும் வீட்டில் இருக்க நகையும் எடுத்துட்டு போய் அவரை கையும் களவுமா பிடிச்சாலும் அதே நாள் பிடிபட்டவர் கன்னோட பிடிபட்டால் இல்லாட்டி ஒரு சட்ட விரோதமான ஒரு போதைப் பொருளை பிடி வச்சால் அதே நாள் வெளியில வரார். அதான் இங்க நடந்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனை. அவியல் இந்த முல குற்றம் இழைக்கிறவர்கள் பிணையை எடுத்து வெளியில வந்து கொண்டே இருக்கணும். திருப்பியும் அடுத்த நாள் போய் ரோட்ல ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்ல அவர்கள் போய் பிரேக் இன் பண்ணினமோ அந்த கன்னும் ஒரு இல்லீகல் கன். அதுக்கு பிறகு அவியல் தப்பிச்சு போற யூஸ் பண்ற காரும் ஒரு வீட்ல இருந்து இன்னொரு வீட்ல இருந்து திருடிட்டு போன கார். So police keep on arresting these people and they are out on bail before the officers shift over. So that's the reality right here, and that's why Premier Ford went to microphone, open in the media, asking the federal government, we have to implement the bail reform. Full stop. நாங்கள் ஒன்டாரியோ கவர்மெண்டா மக்களா ஸ்காப்ரோல இல்ல மார்க்கம் டூரம் யோக் ரீஜன் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்றோம் என்னண்டா மத்திய அரசிட்ட இந்த முல குற்றம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிற ஆட்கள நீங்கள் பிணைய கொடுத்து அதே நாள் வெளியில விடாதீங்க. அதைத்தான் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்றோம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த இல்லீகல் கன்ஸ் எங்கேருந்து வருது, இந்த இல்லீகல் ட்ரக்ஸ் எங்கேருந்து வருது, இது எல்லாம் சவுத் ஆஃப் த borderல தான் வருது. So we are urgently asking, again this is not secret, it's already up on media. Premier took to the microphone in every instance seeking the federal government's attention. You got to stop getting the illegal guns into Canada, because 90% of the handguns in Ontario used in a crime were unlawfully smuggled from the United States into Canada. 90%, 90% கைத்துப்பாக்கி இந்த ஜுவல்லரி ஷாப்பா இருக்கலாம், கார் தெஃப்டா இருக்கலாம், இது 90% எங்கே இருந்து வருதுண்டா போர்டர்ல இருந்து வருது. அந்த போர்டரை பாதுகாக்கிற யார்? மத்திய அரசு. மத்திய அரசு பெயில் ரிஃபார்மை நீங்கள் முதல் செய்யணும். அதோட நீங்க செய்ய வேண்டியது போர்டரை நிப்பாட்டணும், போர்டர்ல பாதுகாப்பை நீங்க கூட்டணும். இது ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸ் இல்ல, இது ஒரு பேசிக் ஆஸ்க் ஃப்ரம் த பீப்புள், ஃப்ரம் த ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் as well. இப்போ எங்களோட ஒன்டாரியோ கவர்மெண்டால from the provincial side, what we have done is, when it comes to auto theft, we have invested over $134 million to purchase new tools, new vehicles, new helicopters. We bought 5 new helicopters. And when it comes to the court system, we are investing over almost $112 million to prevent the repeat violent offenders, to use the justice system as a revolving door. They come in, they go out. Morning they come in, even go out. But we are pouring millions, I'm talking 112 millions to the system, and 134 millions to more tools to support the cops. But without changing the federal criminal code, we will continue to invest money and cops will continue to chase and catch, but those who are caught red-handed with an illegal gun or illegal drugs should be inside. They should not be back on the streets. That's the exact message I want to echo today on behalf of Scarborough Rouge Park. Because we have heard, I'm sure the law enforcement, correct me if I'm wrong, some of the jewelry shop thieves that used the stolen cars to commit their crimes. And that's why we need to have the auto theft reform as well. And the Canadian justice system is definitely at this point is weak. And the carjackers, they know the system. They know the loopholes. They know exactly where the federal criminal code is. That's why they are trying to take advantage of the system. And that's why we have to reform that. But moreover, I want to highlight what are this government, the provincial government, what are we doing? So I'll tell you. So from 2018 to 2022,
First, when we came to this government, we saw there is a gap in investment to fight gang and gun violence. So we have invested $25 million to fight the gun and gang violence. And starting 2022 to 2023, we invested additional $15 million to combat gun and gang violence. And from 2022 to 2025, this is for Toronto, for overall in Ontario, we invested $72 million for the Community Safety and Policing Grant. And with over 13 million focusing allocated for the centralized shooting response team. Not just that, we have invested $300 million in combating auto theft to create the first of its kinds in the nation, auto theft prosecution team, and enhance the court resources and prosecute criminals system that actually profit the stolen vehicles. So we're trying to bring money into the system to enhance the system. Not just that, wait for this. So we are preparing the resources, human resources in the court system. We invested $29 million to appoint new judges, new crown prosecutors, அதாவது புதிய நீதிபதிகள், புதிய அரசு வழக்கறிஞர்கள், new staff, பணியாளர்கள், or almost 29 million just to have the human resource ready when the federal government change bail reform. So the new judges, new crown prosecutors are ready. We have invested the money and the tools have given to cops. They're on the front line, midnight, early morning, you call it, they're there. But what happens to those people that got caught with illegal guns, illegal drugs? What happens? They are out. How come they are out? We do have to change the bail system. And number two, we have to secure the borders. As I mentioned, 90% கைத்துப்பாக்கி இந்த illegal guns borderல தான் வருது. யார் அந்த border protect பண்ணணும்? The Canadian Border Services, மத்திய அரசு அதை பார்க்கணும். ஸோ இவ்வளவு $1 million இறக்கி கொண்டிருக்கும் போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்ப்போம், இவ்வளவு பேர் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஸோ நாங்கள் யார்கிட்ட போய் கேட்க போகிறோம் இந்த பெயில் ரிஃபார்ம், நாங்கள் பெயிலை ரிஃபார்ம் பண்ணணும். We have to. I think this is a good opportunity for the community, and thanks to the president of Canadian Tamil Chamber of Commerce for arranging this with our law enforcement officers so that they get to engage with the owners and also the citizens. The auto theft, breaking into a house, impact everyone. So it's a good opportunity for us to have the dialogue. But we have to be crystal clear. Who is responsible for bail? Who is responsible for border service? Is federal government. And who can invest money? Provincial government. And what are we doing? I just list all the millions and millions of dollars. So I hope we come to a conclusion to see where we can go as a community next. But it is our opportunity to thank the law enforcement officers for their service day in and out, because it's not easy. Because they are doing their job. I heard from my riding, the cops in my riding, Vijay, before my shift finishes, some folks are out. So I'll finish there. And lastly, I want to mention another story in my riding. This is south of the 401, so it's 43 divisions area. One car was stolen. Police caught them. They brought the car back. Same week, individuals walked into the street, got the same car, they out. I heard stories, some families, they have Apple tags in their car. And they somehow find that in the Montreal or Quebec, some port. And they try to go there. And these family members who are the real true owners of the car got arrested for the trespassing. But how come these cars are going offshores to other countries? What happened to the border service? Where is federal government? I'll finish off there. But thanks to everyone, thanks to organizers, thanks to the community members, and of course, thanks to all the law enforcement officers.